Hello students, good morning everyone. Today let us start a new chapter, complex numbers. So what do you know about these complex numbers? Before introducing these complex numbers, I want to say about the essential applications. So what are the uses of these complex numbers? Complex numbers have essential applications in signal processing, control theory, electromagnetism, fluid dynamics, quantum mechanics, cartography, and vibration analysis. So the rules for addition, subtraction, multiplication and division of a complex numbers were developed by the Italian mathematician Raphael Bambelli. Now before introducing the complex numbers, let us try to answer these questions. Consider these equations. Equation 1 and equation 2. Now first equation is x square minus 1 is equal to 0. If you try to solve this equation, we get the answer x square is equal to 1. Therefore, x is equal to plus or minus square root of 1. So, x is equal to plus or minus 1. So, this 1 is a real number. Now, look at this equation, x square plus 1 equal to 0. Then, x square is equal to minus 1. Therefore, x is equal to plus or minus square root of minus 1. Now, do you know what is the value of square root of minus 1? This value is known as imaginary number. That is, let us say that I taken as an imaginary number. So, let us create an imaginary number which is square root of minus 1 is equal to I. So, square root of minus 1 is equal to I. So, let us create an imaginary number and so it is denoted by the letter I, small letter I. So, what is the value of square root of minus 1? Square root of minus 1 is equal to I. Let us create ourselves an imaginary number. If you squaring on both sides, if you take squaring on both sides, then it becomes I square is equal to minus 1. So, square root of minus 1 is equal to I square is equal to minus 1. A complex number is always denoted by complex number system is always denoted by z. Z is equal to x plus iy. X is the real part, I is the, y is the imaginary part of complex number z. Now let us know about the values of this I at first. If I power 0, any number raised to the power 0 is 1, I power 1 is equal to I power 2 is equal to minus 1, we know this, I power 3 is equal to, let me split this number into I square into I square value is minus 1 into I, so I cube is equal to minus I power 4 can be divided into I square into I square. So, it is equal to minus 1 into minus 1. So, I power 4 is equal to 1. So, I power 0 is 1. I power 1 is I power 2 is minus 1. I power 3 is minus I power 4 is equal to 1. If we take its I power minus 1, this can be written as 1 by I. 1 by I. Now, in the denominator, we should not have any complex number or irrational number. So, take its conjugate and multiply. Let me take its conjugate as I into I. So, it is equal to I by I square. So, I square value is minus 1. So, I by minus 1 is equal to minus I. So, I power minus 1 is equal to minus I.
Same way I power minus 2 is equal to 1 by I power 2. I can write like this. So 1 by minus 1 is equal to minus 1. So I power minus 2 is equal to minus 1. So I power minus 1 is equal to minus I power minus 2 equal to minus 1. Then I power minus 3 is equal to 1 by minus 3. I power 3. So I power 3 is minus I know. So 1 by minus I, then multiply by I into I. So it becomes minus I square is plus 1. So which is equal to I power minus 3 is equal to I. Then I power minus 4 is equal to 1 by I power 4. I power 4 value is 1. So 1 by 1 is equal to 1. So I power minus 4 is equal to 1. So for any integer n, I power n has only 4 possible values. They correspond to values of n when divided by 4 leaves the remainders 0, 1, 2 and 3. By division algorithm, we can say that n is equal to 4 into quotient plus remainder. We can have like this. Whenever it have its power 4, multiples of 4, then it takes its value 1. I power 4 is 1. So we can take the multiples of 4. Remainder can be easily find out by the values 0, 1, 2, 3 and 4. So it leaves the remainder 0, 1, 2, 3, 4. So it is very easy to find out the answers. Now example 2.1. Example 2.1. Find the value of first question I power 7, which can be written as the multiples of 4. So 7 divided by 4 is 1, 4 is 4, remainder 3. So I can write it as I power 4 into 1 plus 3. So this can be written as I power 4 into I power 3. So this plus can be written as multiplication form. Powers can be written in multiplication. I power 4 is 1 into I power 3 is minus I. So 1 into minus I is equal to minus I. So I power 7 is equal to minus I is the answer. Then question number 2. I power 1729. Now take this number 1729 divide by 4. 4 times 4 4s are 16, balance 1, bring this number down 12. 3 4s are 12, balance 0, bring this number down 9. 2 4s are 8, balance 1. So 2 4s are 8, balance 1. So remainder is 1. So this number can be written as I power 1729 is equal to I power 4 into 432 plus the remainder is 1. Now split this number into I power 4 into 432 plus into I power 1. Now anyway it is the multiple of 4. The value of this number is 1. 1 into I power 1 is I. So which is equal to I. So I power 1729 is equal to I is the answer. Then go to third sum. I power minus 1924 plus I power 2018. At first make this into the multiples of 4. இதை 4 ஆல divide பண்ணி multiples of 4 மாத்திக்கோங்க. So any number multiplied by 4 it becomes the value 1. அதோட value 1 ன்னு வந்துரும்.
ரிமைனிங் எப்பவுமே I பவர் 0, I பவர் 1, I பவர் 2, I பவர் 3, I பவர் 4 இவ்வளோதான் இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஆன்சர் வந்துடும். இப்போ இது மைனஸ்ல இருக்கு. அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம்? 1 by I பவர் 1924ன்னு எழுதிக்கலாம். பிளஸ் I பவர் 2018. See, the 4 ஆல divide பண்ணும்போது we are getting 481 as quotient and 0 is the remainder. So which is equal to 1 by I power 4 into 481 plus 0. 0 is the remainder. Plus 2018 4 ஆல divide பண்ணும்போது quotient 504, remainder 2. So I power 4 into 504 plus 2, remainder 2. இந்த plus 2ங்கிறத I power 2ன்னு எழுதிக்கோங்க, மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இங்க 1 by I power 4 into 481 into I power 0 அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. plus I power 4 into 504 into I power 2 மாற்றி எழுதிக்கோங்க. So I power 0 is 1. இங்க 4 into என்ன நம்பர் வந்தாலும் take it as 4. I power 4 is 1. So 1 into 1. So here we are getting the answer 1 by 1. Plus இப்போ இங்க I power 4 into 504 value is 1 into I square value is minus 1. So it is 1 minus 1. 1 into minus 1 is minus 1. 1 minus 1 equal to 0. So I power minus 1924 plus I power 2018 is equal to 0 is the answer. And this is the way you have to find out the answers. And fourth problem. Now what is the question? Summation n is equal to 1 to 102 I power n. இத முதல்ல n-க்கு பதிலா 1ல இருந்து 102 வரைக்கும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிப்போம். So I power 1 plus I power 2 plus I power 3 plus I power 4 plus and so on I power 101 plus I power 102. ஃபுல்லா இது வரைக்கும் இருக்குன்னு அர்த்தம். இதை ஈஸியா எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 4 1 செட், another 4 1 செட். ஸோ 4 4ஆ ஒவ்வொரு செட்டா எழுதிக்குவோம். which is equal to I power 1 plus I power 2 plus I power 3 plus I power 4 1 set plus I power 5 plus I power 6 plus I power 7 plus I power 8 இன்னொரு செட். பிளஸ் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த செட் வரும் அண்ட் பிளஸ் இன்னும் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் ஒரு செட் எடுத்துக்குவோம். ஸோ விச் பிகின்ஸ் ஃப்ரம் I power 97ல இருந்து எடுத்துக்குவோம். I power 97 plus I power 98 plus I power 99 plus I power 100 இது ஒரு செட். பிளஸ் I power 101 plus I power 102. ஸோ 102 வரைக்கும் இப்படி பிரிச்சு எழுதிக்குவோம். Now let us find out the answers. இப்போ first grouping, group of set எடுத்தோம்னா I power 1 value is I square value is minus 1, I cube value is minus I power 4 value is 1. இது ஒரு செட். plus I power 5 எப்படி எழுதலாம்? I power 4 into I power 1 எழுதலாம். அப்பவும் இதோட வேல்யூ 1ன்னு தான் வருது. இத I power 4 into I power 2 அப்படின்னு எழுதலாம். அப்பயும் இங்க இந்த minus 1 வேல்யூ தான் வரும். இத I power 4 into I power 3 எழுதலாம். அப்ப I power 3 வேல்யூ is minus I power 8 I power 4 into I power 4 எழுதலாம். அப்ப அப்பவும் அதோட வேல்யூ plus 1 வருது. So plus, so let me explain you once again. I power 5 எப்படி எழுதலாம்? I power 5 I power 4 into I power 1 plus I power 4 into I power 2 I power 6
plus I power 4 into I power 3 plus I power 4 into I power 4. இதை பிரிச்சு எழுதலாம். plus அதே மாதிரி இந்த 97 I power 97 4 ஆல divide பண்ணும்போது we will get the quotient 28 and the remainder 1. 96. 2 4s are 8 balance. 2 4s are 8 balance 1. So 4 4s are 16 balance 1. So 4 into 24. 2 times 8 balance 1 17. 4 times 16 balance 1. So this can be written as 4 into 24 into I power 1 plus I into 4 into 24 power I power 4 into 24 into I power 2 எழுதலாம் 98. 98 எப்படி எழுதலாம்? I power 4 into 24 into I power 3 எழுதலாம். 100 எப்படி எழுதலாம்? 96 வரைக்கும் தான் வரும். So I power 4 into 25 எழுதியிருக்கோம். 4 into 25 is 100 plus. So இதை எப்படி எழுதலாம்னா I power 4 into 25 100 வந்துரும் into இன்னொரு 1 பேலன்ஸ் இருக்கும். So I power 1. I power 101 இப்படி எழுதிக்கலாம். plus I power 102 4 into 25 into I power 2 எழுதலாம். இப்போ செகண்ட் செட்டோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? Here look at this set. I and minus I cancel. minus 1 plus 1 cancel. So 0. அதே மாதிரி ரெண்டாவது செட்ல 1 into I 1 into minus 1 1 into minus I 1 into 1. So இதே நம்பர்ஸ் தான் இங்கேயும் வரும். அப்ப கேன்சல் ஆனா இங்கேயும் 0 plus 0 and so on. அப்ப இந்த 96ல இருந்து 100 எடுத்தோம் இல்லையா, அங்கேயும் I power 1 I power 2 இது 4 ஓட மல்டிபிள், இதோட வேல்யூ 1 ன்னு வந்துரும். இப்போ 1 into I power 1 என்ன வரும்? I தான் வரும். அப்ப இதே செட் தான் இங்க ரிப்பீட் ஆகும். சோ இதோட வேல்யூவும் என்னவா இருக்கும்? 0. சோ இவ்வளவு தூரம் 0 வந்துருச்சு. தென் இங்க பிளஸ் 4 into 25 என்னது வேல்யூ? 1. 1 into I power 1 is I. பிளஸ் இங்க இதோட வேல்யூ 1, I ஸ்கொயர் ஓட வேல்யூ -1. சோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு? இதெல்லாம் 0 ஆயிடுச்சு. 100 வரைக்கும் 0 ஆயிடுச்சு. 101 ஓட வேல்யூ I, 102 ஓட வேல்யூ -1. சோ இதை எழுதும்போது -1 plus I is the answer. So this is the complex number. Summation n is equal to 1 to 102 I power n is equal to -1 plus I is the answer. Then question number 5. Now the question is I into I square into I cube plus up to I power 40. இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு I power 40 வரைக்கும் இதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ், இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா I பவர் எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கும்போது பவரை அடிஷன்ல எழுதலாம். ஸோ ஹியர் I பவர் 1. ஸோ த பவர் எல்லாம் என்ன செய்யலாம்? அடிஷன்ல எழுதலாம். 1 plus 2 plus 3 up to plus 40. Now you know the formula. 1 plus 2 plus 3 up to plus n is equal to n into n plus 1 divided by 2. This formula already you have learnt in 10th standard. So on the formula இங்க apply பண்ணிப்போம், which is equal to I power இந்த 1 plus 2 plus 3 இதுக்கு பதிலா n is 40. So 40 into 40 plus 1 41 divided by 2. I ஓட பவர்ல இவ்வளோ பெரிய நம்பர் இருக்கு. So இதை cancel பண்ணா 20. So 20 into 41 is 0 to 8. So I power 820. So எப்படி கிடைச்சிருக்கு? I power 820. இப்போ இதை 4 ஓட மல்டிபிள்ஸ் தான் மாத்தணும். So 8 இறக்குனா, so it should not be divided by 4. Take a 0.
then 0 கீழ இறக்கிக்கோங்க, then 5 4s are 20, balance 0. So 4 into 205 plus 0 ன்னு இதை பிரிக்கலாம். So I power 4 into 205 plus 0. இப்போ இந்த plus 0ங்கிறத இப்போ நம்ம எப்படி பவர் மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கும்போது அடிஷன்ல எழுதணும், இப்போ அடிஷன்ல இருக்கும்போது மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ I power 4 into 205 into I power 0. இப்போ 4ஓட மல்டிபிள்ஸா இருக்கும்போது 4n ஃபார்முலா. இப்போ என்ன நம்பர் இருந்தாலும் இங்க 1 தான் வரும். ஸோ 1 into I power 0 is 1. 1 into 1 is 1 is the answer. So எப்படி ஆன்சர் எழுதிக்கணும், I power 1 into I power 2 up to, sorry not addition, up to I power 40 is equal to 1 is the answer. Thank you. Now exercise 2.1 la இருக்கிற all the problems homework for you. So try all the problems. If you have any doubt, you call me. Thank you all.